Lửa và băng xin chào, tên tôi là Alice, và tôi là một người hướng nội. Tôi biết hầu hết mọi người đều coi những người hướng nội là những sinh vật xa lạ luôn quấn lấy nhau trong chăn, mải mê xem phim và rít gào với bất cứ ai bước vào phòng của họ. Chà, sự thật là, chúng tôi cũng có một ngăn kéo đồ ăn nhẹ khẩn cấp phòng trường hợp chúng tôi đói và không muốn ra khỏi phòng của mình. Chúng tôi giống như những con chuột đồng, chỉ khi chúng tôi cảm thấy lo lắng, chúng tôi không chạy theo guồng quay mà chỉ đơn giản là nằm xuống và lắng nghe Alex Benjamin trong 3 giờ đồng hồ. Tôi không ngạc nhiên khi tôi không biết nhiều người hướng nội khác, chúng ta có xu hướng tránh tương tác bằng mọi giá với những người không phải là bạn bè hoặc gia đình của chúng ta. Và tôi không nói nhẹ điều này. Tôi sẽ làm mọi cách để tránh giao tiếp bằng mắt. Một lần nọ, tôi đang đi phía sau Luke Miller, người này đột ngột dừng lại, khiến tôi va vào anh ấy rất mạnh và ngã. Tôi có thể phần nào nhìn thấy tóc mái của mình rằng anh ấy đang đưa tay đỡ tôi dậy, nhưng quá xấu hổ khi nhìn anh ấy, tôi nói, xin lỗi, nhanh chóng đứng dậy và chạy về hướng khác. Tệ nhất là tôi biết hành động của mình trông kỳ lạ như thế nào. Nhưng tôi không thể giúp được, cách duy nhất tôi hoạt động là tỏ ra khó xử và sau đó cảm thấy khó xử, đó là cách tôi, xung quanh hầu hết mọi người. Những người bạn thân nhất của tôi tên là Charlie. Anh ấy giống như phiên bản con người của một chú chó săn lông vàng, giao tiếp, tràn đầy năng lượng, hướng ngoại và ăn pizza ngay cả khi bị rơi trên sàn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Charlie mà không có khăn dàn hình cờ Hoa Kỳ của anh ấy. Anh ấy nói rằng đó là một tài liệu tham khảo về phim và mặc dù tôi không hiểu nhưng tôi nghĩ nó trông khá tuyệt. Đó thực sự là lý do tại sao chúng tôi là bạn ngay từ đầu. Tôi đang tình nguyện ở quầy nhượng quyền trong trường học của mình thì anh ấy đến gần và lặng lẽ bắt đầu duyệt qua hàng hóa của trường. Tôi chưa bao giờ để ý đến anh ấy trước đây, vì tôi hầu như chỉ nhìn xuống sàn nhà khi đi bộ. Nhưng chiếc khăn rằn mà anh ấy đeo có vẻ quen thuộc, vì vậy tôi hỏi anh ấy có phải là sinh viên ở đây không? Bạn không nhớ tuần trước chúng ta học chung một trường học ngoài giờ trên xe buýt chứ? Về cơ bản chúng tôi đã ngồi cạnh nhau trong nửa giờ, tôi không nghĩ là tôi để ý đến bạn, tôi xấu quá ha ha. Tôi cười lo lắng và quay đi chỗ khác, tôi thực sự không nhớ anh ấy. Mặc dù tôi rất muốn. Anh ấy tiếp tục nhìn quanh khán đài, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó nhanh chóng khóa chặt ánh mắt với tôi và hỏi, mỉm cười, bạn có bất kỳ chiếc mũ hoặc khăn quấn hoặc những thứ tương tự không? Tôi thực sự có thể sử dụng một cái mới, bạn có nghĩ vậy không? Tôi phát khiếp vì anh ấy nhìn tôi mãnh liệt như thế nào, tôi thậm chí còn không thấy anh ấy chớp mắt trong một thời gian dài. Sau đó, đột nhiên, tôi bắt đầu thốt ra chính xác những gì tôi đang nghĩ, chắc chắn rồi, nhưng tôi nghĩ tôi thích chiếc khăn rằn đó hơn những chiếc mũ ở đây. Charlie cười khúc khích và nhìn qua quầy, nơi có những chiếc mũ. Được rồi, vậy kiến thức chuyên môn của bạn về những chiếc mũ này là gì, chúng có đáng mua không? Các sản phẩm tốt, chúng chỉ quá đắt và nếu bạn thực sự có $45, tôi cho rằng bạn sẽ ngay lập tức lãng phí nó cho đồ ăn nhẹ hoặc đồ uống. Đánh giá tốt về tính cách, tôi không nhận ra điều đó vào thời điểm đó, nhưng tôi đã mở lòng với anh ấy, tôi là tôi, không hề cảm thấy căng thẳng hay khó xử. Cả hai chúng tôi bắt đầu cười khúc khích, đội những chiếc mũ hơi đắt tiền và bắt chước những ông già giàu có. Tôi tin rằng chiếc mũ này khá hợp với tôi, Charlie nói với giọng Anh, vuốt bộ rear mép tưởng tượng của mình. Tôi chỉ đơn giản là không có đủ phụ kiện sang trọng này. Thật vậy, thưa Đức Vua, tôi đáp lại và cười lớn. Sau đó với giọng nói bình thường, tôi đưa tay ra. Nhân tiện, tôi là Alice. Charlie, anh ấy đáp, bắt tay tôi. Vì vậy, bạn không nghĩ rằng tôi cần một chiếc mũ mới, chẳng hạn như chiếc mũ này. Không, hãy giữ lại chiếc khăn rằn. Nó phù hợp với bạn hơn. Cả hai chúng tôi đều mỉm cười. Sau một lúc dừng lại và im lặng, anh ta gõ vào quầy và nói. Được rồi, hẹn gặp lại Alice. Tạm biệt, tôi nhìn anh ta bước vào trường học và đóng cửa lại sau lưng anh ta. Hầu hết thời gian, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi người ngừng nói chuyện với tôi, nhưng lần này, tôi muốn đi theo Charlie mọi lúc mọi nơi và dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy. Đó là cách tôi biết mình sẽ có thể mở lòng với anh ấy. Sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện mọi lúc và nhận thấy rằng chúng tôi thậm chí còn có một số lớp học cùng nhau. Mặc dù anh ấy có một nhóm bạn lớn mà anh ấy ngồi cùng trong bữa trưa, chúng tôi vẫn nói chuyện trên khán đài khi cả hai đều rảnh rỗi. Anh ấy đề nghị giới thiệu tôi với bạn bè của anh ấy, nhưng tôi thà chúi đầu vào máy rửa bát. Một ngày nọ, tôi nghe thấy điện thoại của mình phát ra âm thanh khủng khiếp này, gần giống như một tiếng chuông báo thức. Tôi hoảng sợ và nhìn vào điện thoại chỉ để biết Charlie đang gọi cho tôi. Còn ai gọi nữa? Tin nhắn của anh ấy nói rằng hãy nhấc máy, sau đó một cuộc gọi khác đến và khoan tai tôi cho đến khi tôi buộc phải nhấc máy. Sao anh gọi điện cho em, nhắn tin thôi. Tôi tức giận nói, gõ ngón tay xuống bàn. N00 Alice, tôi có một điều tuyệt vời muốn nói với bạn.
Vì vậy, bạn biết một số bạn bè của tôi nằm trong một ban kế hoạch của đảng như thế nào phải không? Chà, họ đã mời tôi đến bữa tiệc Huwiu này với rất nhiều không? Fire and Ice. Hi, my name's Alice, and I'm an introvert. I know most people see introverts as these alienated beings who are always wrapped up in blankets, binge-watching movies and hissing at anyone who comes into their room. Well, the truth is, we also have an emergency snack drawer in case we get hungry and don't want to come out of our rooms. We're like hamsters, only when we feel anxious, we don't run in the wheel, but simply lie down and listen to Alec Benjamin for 3 hours. I'm not surprised I don't know a lot of other introverts. We tend to avoid interaction at all costs with people who aren't our friends or family. And I'm not saying this lightly, I would do anything to avoid eye contact. One time, I was walking behind Luke Miller, who suddenly stopped, which made me bump into him really hard and fall. I could somewhat see through my bangs that he was giving me his hand to help me get up, but too embarrassed to look at him, I said, sorry, quickly stood up and ran in the other direction. Worst part is, I know how weird my actions look, but I can't help it. The only way I function is to act awkward and then feel awkward. That's how I am, around most people. My best friend's name is Charlie. He's like a human version of a golden retriever, communicative, full of energy, extroverted, and eats pizza even if it fell on the floor. I've never seen Charlie without his US flag bandana. He says it's a movie reference, and even though I don't get it, I think it looks pretty cool. It's actually why we're friends in the first place. I was volunteering at a concession stand in my school when he approached and quietly started browsing through school merch. I've never noticed him before, as I mostly look at the floor when I walk, but the bandana he wore seemed familiar, so I asked if he was a student here. Yeah, don't you remember last week when we got in the same bus after school? We were basically sitting next to each other for like half an hour. Oh, I don't think I noticed you. My bad, haha. I laughed nervously and looked away. I really didn't remember him, even though I wanted to. He continued looking around the stand, like he was searching for something, then swiftly locked eye contact with me and asked, smiling, do you have any hats or bandanas or stuff like that? I could really use a new one, don't you think? I was creeped out how intensely he stared at me. I didn't even see him blink for a long time. Then all of a sudden, I started blurting out exactly what I was thinking. Sure, but I think I like that bandana more than these hats here. Charlie let out a chuckle and looked over the counter, where the hats were. All right, so what's your expertise on these hats? Aren't they worth buying? Products are fine, they're just too expensive, and if you actually had $45, I assume you'd instantly waste it on snacks or drinks. Good judge of character. I didn't realize it at that time, but I was opening up to him. I was being me, without feeling tense or awkward. We both started giggling, put on some slightly expensive hats and imitated rich old guys. I believe this hat suits me quite well, said Charlie with a British accent, stroking his imaginary mustache. I simply can't get enough of this posh accessory. Indeed, my God, sire. I answered back and laughed. Then with a normal voice, I put my hand out. I'm Alice, by the way, Charlie, he replied, shaking my hand. So, you don't think I need a new hat, for example like this one? Nah. Keep the bandana, it suits you more. We both smiled. After a pause and a silent moment, he knocked on the counter and said, Okay, well, see you around, Alice, bye. I watched him enter the school building and shut the door behind him. Most of the time, I felt relieved when people stopped talking to me, but this time, I wanted to follow Charlie wherever he was going and spend more time with him. That was how I knew I would be able to open up to him. After that day, we started talking all the time and we noticed we even had some classes together.
Even though he had a big group of friends he sat with during lunch, we still talked on the bleachers when we were both free. He offered to introduce me to his friends, but I would have preferred to stick my head in a dishwasher. One day, I heard my phone making this awful sound, almost like an alarm. I panicked and looked at the phone only to find out Charlie was calling me. Who calls anymore? I exclaimed and hung up in an annoyed manner, messaging him to text me next time. His text said to pick up the phone. Then another call came in and drilling my ears until I was forced to pick up. Why are you calling me? Just text, I said angrily, tapping my fingers on my table. N00. Oh Alice, I have something awesome to tell you. So you know how some of my friends are in a party planning committee, right? Well, they invited me to this huge party with like a lot of dash. Nope. Not doing that.